જય સ્વામિનારાયણ સૌને। આજે આપણે એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પર નજર કરીએ। અમેરિકાના ન્યૂ જર્સીમાં સ્થિત BAPS સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામ મંદિર અંગે થોડા વર્ષો પહેલા ગંભીર આરોપો મુકાયા હતા। કેટલાક કામદારો દ્વારા એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે મંદિરના નિર્માણ દરમિયાન તેમને વિદેશથી બોલાવીને બળજબરીપૂર્વક ઓછા વેતનમાં, ખરાબ પરિસ્થિતિમાં અને મર્યાદિત સ્વતંત્રતા સાથે કામ કરાવવામાં આવ્યું હતું। આ કેસને આધારે યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ અને યુએસ એટર્ની ઓફિસ, ડિસ્ટ્રિક્ટ ઓફ ન્યૂ જર્સી દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી। પરંતુ વર્ષોની તપાસ બાદ અને BAPS સંસ્થાના કાર્યો જોઈને અમેરિકન સરકારે આ મામલો બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે। આ નિર્ણય BAPS સંસ્થાના મંતવ્યને સમર્થન આપે છે કે BAPS સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામ એક શાંતિ, સેવા અને ભક્તિનું સ્થાન છે, જે વિશ્વભરના હજારો ભક્તોના પ્રેમ, સમર્પણ અને નિસ્વાર્થ સેવા દ્વારા બનાવાયું છે। હિન્દુ સમુદાય અમેરિકામાં તુલનાત્મક રીતે નવો છે, છતાં આટલું ભવ્ય સ્મારક નિર્માણ કરવું એ સાબિત કરે છે કે આ સંસ્કૃતિ હવે અમેરિકન સમાજનો અભિન્ન ભાગ બની ગઈ છે। હિન્દુ શાસ્ત્રો શીખવે છે કે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં સત્ય, સહકાર અને નમ્રતા સાથે આગળ વધવું જોઈએ। હજારો વર્ષોથી આપણને માર્ગદર્શન આપતું સૂત્ર છે, સત્યમેવ જયતે, એટલે સત્ય હંમેશા જીતશે। આ પડકારજનક સમયગાળા દરમિયાન ભગવાન સ્વામિનારાયણની કૃપા અને પરમપૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજના આશીર્વાદથી સંસ્થા વધુ મજબૂત બનીને ઉભરી છે। અને સૌથી મોટો ચમત્કાર અને ઇતિહાસ એ બન્યો કે આ ખોટા આરોપ લગાવનાર 150 જેટલા કારીગરોને રજા આપ્યા બાદ 12,500 હરિભક્તો સ્વયંસેવક બનીને જે અક્ષરધામ 2030 આજુબાજુ બનીને તૈયાર થવાનું હતું એ માત્ર થોડાક જ સમયમાં આ હરિભક્તોના સમર્પણે મંદિરને પૂર્ણ કર્યું, જે ચમત્કાર આપણે જોઈ શકીએ છીએ। અને આ અમેરિકા જેવી ભૂમિ કે જ્યાં લોકો પાસે સમય હોતો નથી, ત્યારે આ સ્વયંસેવકોએ અશક્યને શક્ય કરી બતાવ્યું, જે આવનારી હજારો પેઢીઓ માટે પ્રેરણા પૂરી પાડશે। અંતે BAPS સૌને આમંત્રણ આપે છે કે BAPS સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામની મુલાકાત લો, જ્યાં દરેક ખૂણામાં કલા, પરંપરા, ભક્તિ અને સેવાનો અદ્ભુત અનુભવ અને દર્શન થાય છે। આજે વિશ્વભરના અલગ અલગ સંસ્કૃતિના લોકો આ અક્ષરધામની મુલાકાત લઈને સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિથી પરિચિત થઈને આશ્ચર્યચકિત પામે છે। I was just reading today a judgment that US has stopped the investigation in the North American temple of BAPS. How do you look at this? Of course, I think Satyamev Jayate. Technically, wherever we build temples, they are built out of love. They are built out of faith and devotion and with a spirit of volunteerism. And our only goal is to actually create an environment of spirituality and culture where families, individuals, and the nation, the host nation, it flourishes because of those values. And of course, some people with little vested interest, they had actually alleged and filed false accusations regarding that when the temple was done, maybe the craftsmen, they had some issues or not. They were all made up. And when the US government has done a thorough investigation for almost 4 years, where the BAPS Sanstha always cooperated, voluntarily and officially, the US government has closed that case, saying no charges were ever filed and no charges were ever true. So I think that's a very important thing, and it restores faith in justice. My last question, peace is also a big motive of this temple. There was a prayer for peace and every time we come here. So how do you look at the world environment? Because you are, I think, in charge of international affairs of BAPS also. We are still seeing a lot of wars across the globe. We recently saw a conflict in India also. How do you look at, and how do you think Swaminarayan BAPS temple can contribute in bringing world peace? See, it's not just the Swaminarayan temple. Every religious person, every spiritual person, with the right set of values, and even the leaders of the world with clarity of purpose, we can all sit together and generate more peace. Such questions can be asked during the First World War and also the Second World War. Times are always cyclical. Sometimes there are wars, but through dialogue, those wars end. Through understanding, no more wars happen. Just like a family, you get together, understand one another and generate peace. But I personally believe that religions should unite people. Cultures should generate harmony.
And this temple that you see, which has been termed and hailed as a spiritual oasis for global harmony, people of all religions have come together to contribute. People of all walks of life come and see and experience that peace. And not just the UAE, the world actually appreciates the presence of this temple as a beautiful lighthouse for international peace.